So, da bin ich wieder mit Avowed. Ja, erster Part. Bisschen den Charakter erstellt, so ein bisschen grob, sag ich mal. Nicht so intensiv wie bei anderen Games. Und wir sind in einer Insel hier gelandet und müssen uns hier durchkämpfen. Das sammle ich mal auf. Hope you do better with that grimoire than he did. Hope there's a fire spell in there. It'd make quick work of the brambles. Nebenhand. Those look dry. Oh, damn it. Of course I didn't bring a flint. Margaret's Fury in the book. Wow. Ich bin der Magier, ich bin Merlin. Oh, da hätte ich auch schießen können. We've got the high ground. How should we do this? Magic's the flashy choice, I suppose. Aua. Aua. Make short work of them. Fall back and heal Oh. yourself. Neue Kraft. Ich muss noch dieses ausweichen, ne? Whoa. Und dann... Ich muss mich noch wegen dieses Ausweichens noch ein bisschen mich dran gewöhnen. Oh. Cool. Oh, ein bisschen davon. Was ist denn da drüben? Hallo? I've seen ruins like these. Wonder what they are. Maybe nobody knows. Paradisans call them godless. Some kind of people who came here long ago.
Zerfallene Ruinen. They're not listening. Purge the dead leaves from the vine. Ui. I tried to tell them. Why won't they listen? You can't kill me. No one can kill me. I'll swim across the sea. I knew it. Whatever's on their faces, it gets into their heads. I'm no expert on soul plagues, but whatever you came here to find, I'd say you found it. It's awful. What must he be going through? Who disturbs us? I had dreams. Fabulous dreams. They tried to silence them. Steady yourself, please. We're only trying to help. You're wasting your breath. He's gone. You tread in the orchard. They sent orders for fire. I should have been free to drink of the land. They thought they could stop me. Vipers! Their venom stains my blade. He can barely string a thought together. How could he have killed everyone? He couldn't. Not like this. He's just the last one standing. Trespassers! Hypocrites! They bring the night and call it cleansing flame. And you return death to us. Envoy, this could come to blows. Keep your guard up. Feed the roots, kill the rot. Now you've done it! Worse than raw! Probably some noble who bought his commission. Now look at him. I can't believe it. Statman Weike. Gestern erhielt ich die Nachricht, dass einer seiner Späher an der Dämmerküste dabei erwischt wurde, wie er versucht, ein Frachtschiff zu besteigen, das in Richtung Todesfeuer unterwegs war. Ich bezweifle, dass diese Information für dich neu ist. Ich bezweifle auch, dass dir nicht bekannt ist, dass dies der dritte Fall von Fahnenflucht in diesem Monat ist. Ist klar, dass dein Posten dir größere Verantwortung gewährt, als es dir Geburtsrecht eigentlich zugedacht war. Aber es wird Konsequenzen haben, wenn es dir nicht gelingt, deine Truppen auf Linie zu bringen. Der Kaiser beobachtet dies alles ganz genau. Mache deinen Schützlingen gefälligst die Bedeutung des Begriffs Pflicht deutlich.
I'm saying this, but Okay. at least he's not suffering. Ja, will ich aber nicht. Was haben wir dann hier? Da geht's weiter. Da kam das. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Guck mal da. Guck mal einer an. Es lohnt sich zu gucken und zu erkunden. Mann. Closer, we twine. Los. You have returned. We felt your presence like dew on a leaf. We wake. Heed us. Envoy, you alright? Can you hear me? A voice? What did it say? Now your envoy's losing it. No, I think something in the Ardra spoke to him. When you put it that way, maybe so. I've been round Ardra my whole life, and it never spoke to me. I don't think it spoke to anyone. Not even godlikes. That's some gift. Maybe they're... Never mind. We've got to get to Paradise. The boat's just up ahead. Gods, I hope you're telling the truth. This way. Okay. Boat! Thank the gods it's still here. Get on. There, in the distance. It's Paradise. So, the smuggler wasn't lying. My name's Alora, you know. Thanks. I've enjoyed not being dead. Look, if this is the soul plague the Empress sent you to find, we have to stop it. You have to stop it, no matter what it takes. I'd heard rumours about folk changing out in the hinterlands. I thought they were just that. You know, stories. I never imagined it'd be like this. I don't know how, but if anyone can find a way, it's you. Will you get on before I leave without you? Aye, onward to Paradise. Never thought I'd be glad to sail here with a smuggler. If anyone asks, you never met me. Okay. This is your final Hello, warning, hello. and I put a bullet in your leg. Hey! Turn around and sail back to wherever you came from. This dock is reserved for the Imperial Envoy. And he's late. Huh, probably died at sea. Good riddance.
Wait, you're the... Oh, fuck. Nice. Forgive me, Envoy. I meant nothing by it. A slip of the tongue. Can we start over? Name's Cynric, captain of the local militia. We're a scrappy bunch, but we know our way around Paradise. Unlike most Adirans who couldn't find their ass with both their hands. Oh, present company excluded. They told me you were godlike, but I didn't know what to expect. Your face, it's so... Ooh, on second thought, why don't I just shut up before I say anything else I regret? Now there's a good idea. No doubt you've come for the Adiran ambassador, but he's gone, along with our claviger. Well, he's the closest thing we have to a local authority. Part keeper of the keys, part bald fist. Paradise's mayor, more or less. Most people out here aren't fond of established hierarchies and titles. So we made up some new ones. No, there's some kind of blight in the wilderness and rumors of plague. They went to investigate. Nature has a mind of its own in these parts. When the ecosystem changes, we ask ourselves how and why. Leaderless and rudderless is the natural state of things in Paradise anyway. Keeps things interesting. I'm sorry, Envoy, but no one's here to receive it. Nonsense. There's a small army of pickpockets, smugglers, and scoundrels between those walls who'd be happy to take it off your hands. Just ignore him. Where did you say they went? Because I've got an idea. They traveled northwest to the Strangle Route, past the old Pargroon Wall. You need to find the ambassador, and I need to find the claviger. How's about we partner up? See, Cynric? I knew someone would appreciate me for me. Kai, before you go, I just hate to send the Envoy out there. The wilderness is no place for a scholar. Make sure he comes back alive, or the Steel Garrote will have my head. Better yours than mine. The Steel Garrote are here as guests, helping Adirans like yourself keep the peace. Or so they say. That's certainly what they'd like you to believe. Sounds like their reputation back home in Adir isn't any better than it is here. They're an order of religious cutthroats sharpening their blades for the glory of the burned queen. Oof, creepy bunch, too. Who needs enemies when you have friends like the Steel Garrote? You tell me, Envoy. The Adirans came to our shores with their soldiers, their bureaucrats, and their cult of murderers. Asking a lot of nosy questions is a good way to end up with a knife in your back. Speaking of the Steel Garrote, fair warning, their leader, Inquisitor Ludwine, is eager to greet you. Or possibly interrogate you. They say she fell in battle in the Deadfire, and death spat her back out. Not if you value your life. We'll have time to worry about Ludwine later. First, we've got to find your ambassador and my claviger. Gefährte Kai ist ein erfahrener Soldatensöldner aus dem Rayatanischen Imperium. Rastlos, jedoch freundlich hat ihn seine Wanderung in das Land der Lebenden geführt, auf der Suche nach einem Frieden, den er noch nicht gefunden hat. Als erfahrener und kampferprobter Veteran kann Kai Schaden widerstehen und feindliche Aggression auf sich ziehen. Seine Brandmunition kann entflammbare Hindernisse niederbrennen. Cool. Fähigkeiten: Feuer und Zorn. Kai feuert einen mächtigen Schuss aus seiner Donnerbüchse ab, der einem einzelnen Gegner hohe Betäubung zufügt und ihn für 10 Sekunden verspottet. Brandstifter: Befiehl Kai, Spinnweben, Dornengestrüpp oder andere brennbare Hindernisse zu verbrennen. Okay. I'll bet you're glad to be on dry land after that voyage. Come on, let's get you some fresh air.
Pogrunen left these beacons all over the island. Schnellreise begibt sich in die Nähe der Schnellreiseleuchter um den Zugang zu ihnen auf der Karte. Aha. Oh, Visiten. Oh Gott. Ja. Oh no. Das wird noch alles lustig. Gefährten. Aha. Waffentypen, Zauberbücher. Dokumente. Quests. Warte mal. Gucken wir mal. Kartenbildschirm. Der Kartenbildschirm zeigt topografische Karten der Region des Landes der Lebenden und seiner Siedlung an. Wenn du das Land der Lebenden erkundest, werden wichtige Orte und andere Details wie Quests, Läden, Gebietsübergänge, Gruppenlager und Schnellreiseleuchtfeuer auf deiner Karte markiert. Du kannst direkt zu Schnellreiseleuchtfeuer und Gruppenlagern reisen, in denen du mit ihren Symbolen auf der Karte interagierst. Quests, die du verfolgst, sind auf der Karte mit einem Symbol gekennzeichnet. Nicht verfolgte Quests sind mit einem... Okay. Oh Gott. Ah, man kann platzieren. Cool. Inventar. Den Hammer nehme ich nicht. Hammer ist so Doppelwaffe. Geht ja gar nicht. Fähigkeiten. Ach du Schande. Fähigkeitenbaum Kämpfer. Der Fähigkeitenbaum des Kämpfers konzentriert sich auf überlegene Kampfkraft. Er umfasst Fähigkeiten, die darauf ausgelegt sind, mit Äxten, Streitkolben und zweihändigen Nahkampfwaffen hohen Schaden zu verursachen. Außerdem beinhaltet er Fähigkeiten, die bei der Ausdauerverwaltung, beim Überqueren von Hindernissen, bei der Kontrolle von Menschenmengen und beim Blocken mit Schilden helfen. Ich möchte aber gerne als Gehilfe. Gefährte. Gefährten gibt es auch. Weitläufer. Zauberer will ich ja hier. Der Fähigkeitenbaum des Waldlaufs konzentriert sich auf Beweglichkeit und Finesse. Er umfasst Fähigkeiten, die auf den Fernkampf und schnelle einhändige Nahkampfangriffe zugeschnitten sind. Außerdem beinhaltet er Fähigkeiten, die Ressourcenbeschaffung, Bewegungstarnung und ja. Zauberer. Der Fähigkeitenbaum des Zauberers konzentriert sich stark auf das Zaubern. Er umfasst Fähigkeiten, die auf Zauberstäbe, Zauberbücher, Elementen, ja. Besonders empfehlenswert ist die Zauberbuchmeisterschaft, eine passive Fähigkeit, die das Wirken höherstufige Zauber aus Zauberbüchern ermöglicht. Wenn du Fähigkeitenpunkte in die Zauberbuchmeisterschaft investierst, kannst du diese höherstufige Zauber auch ohne Zauberbuch ausgerüstet dauerhaft freischalten und sie dem Aktionsrad L1 hinzufügen. Cool. Das ist wirklich cool. Das heißt, okay. Dann gucken wir mal. Why doesn't the Clavager put a stop to it? What do you think, dimwit? He's nice and cozy in the ambassador's pocket. That's enough. Läden. Du kannst Artikel mit Geld kaufen und verkaufen. Läden in der Nähe werden mit einem Symbol auf dem Kompass oben links auf dem Bildschirm, oder? Greetings, friend. You look like you could use a fine weapon or a sturdy shield. Not to worry, Walter is here. I suggest you take a look at my wares before you speak to Daggerda. Who knows what mood she's in today? Ein Zauberstab, gewöhnlich.
Edel. Da bräuchte ich auch Geld. Was ich natürlich nicht habe. Das ist der hier. Einhändiger Fernkampf. Zauberbuch der Elemente habe ich doch schon. Dann nehme ich den Zauberstab. So, jetzt bin ich doch richtig als Magier. Das ist doch schön. Was ist das denn? Aufwerten. Wähle auf der linken Seite des Bildschirms eine Waffe oder ein Rüstung zum Aufwerten. Okay, und Gold. Ja, das ist ja... Ja, das muss ich jetzt nicht durchlesen. Ja, also man könnte das jetzt hier alles machen, wenn man die Sachen hat. Geht auf hervorragend auch noch. Paradiesleiter, okay. So, du hast eine Quest. Please, Hallo. how hard is it to answer a question? I can't believe how rude everyone is around here. How hard could it be to find a watcher? That's a long way to walk. Oh well. The house is probably a loss by now. I'm clearly under some kind of curse. A band of Zorips invaded my house. What am I gonna do? Why did they do anything? They've probably eaten all my food and destroyed my supplies. I don't know what else. First, my ship gets attacked by pirates. Then none of my plants will take. Now this happens? And they won't let me into Paradise to sort it out? The militia. They're scared of some plague. At least that's what they say. I wonder if it's really the Adirans. Keep us out and themselves in. I should never have come here. Come here for a better life and find a worse one. Wish I hadn't heard that before. Thank the gods. I wasn't sure how many more pitying looks I could stand. Then take my house key. It's northwest of here. That cabin on the cliff all by itself. Gods know I can't go back. And there's nothing to steal either. The Zorips saw to that. Come back when you've dealt with them. And make sure you get their leader, too. I'm sorry, but I don't think they'll go quietly. You'll have to kill them. Thank you. That may not be worth much coming from a stranger, but I mean it. I've come in search of lost treasures. Have you heard any rumors of such things in the area? I suppose so, actually. There are some Pargulan ruins to the north, just across the river from the Strangle. The Pargulan are said to have left behind immense treasures. Very good. I will remember you. You will be justly compensated upon my return. Yeah, sure. Just be careful, all right? The land gets more dangerous the further you go. No time off. I'll be waiting.
Do not worry. I have All right. Good luck. Our citizens depend on us. Swing like you mean it. I'm busy. Think the living lands will stop to let you rest? Pick up that weapon and keep trading. Maybe it's superstition, but Audra like this usually marks a good spot to rest. After your... voyage, it must be nice to spend the night on dry land. Personally, I've always found the rocking of a ship to be soothing. As long... because I've got my feet facing the bow, that is. You know, for most people, getting sent to the living lands is a punishment. But, according to Steenrick, you're the personal envoy of the Emperor of Adir himself. Quite a position. You must have gone through one of Adir's famous academies. I can't imagine you had time for much other than your studies, so tell me, is this your first time getting dirt under your fingernails? A word of advice, then. Practical application in the living lands usually involves a dagger, or bow, or baking mold, if that's all you have on hand. Don't ask. What I really want to know, since hard questions are your specialty, is why the Emperor would send his best scholar all the way to the living lands. Oh, that
almost does sound like a punishment. I don't know how you investigate a so-called plague of the soul, so better you than me. Being a godlike, I don't suppose your patron deity gives you any unique insights into matters of the soul, do they? Sorry. It's a rare sight, and these are strange times. I haven't met anyone who's really seen the Dream Scourge yet, but that hasn't stopped people from worrying about the rumors. Refugees are flooding in from outlying regions. The guards are restricting access to the city. And people are making offerings to the gods for everything from hangovers to indigestion, just in case. I like your confidence, just be careful how you express it. Unfortunately, the presence of so many Adiran troops and the rumored exploits of the Steel Garrote paladins supporting them is only making a tense situation worse. I think that's why the Clavenger accompanied your ambassador. Exactly. Paradise has been quiet lately, but I don't know how long that'll last. We're talking about an island that has been largely settled by nomads, exiles, and dissidents. People who tend to be suspicious of authority. But what about you? What's your stake in things? Besides your orders, of course. Someone once told me you need more than a little crazy to last out here. I get the feeling you'll fit right in. I'll let you get some rest, but thanks for talking. It's good to be part of a squad again, even if it's just for a while. Night, envoy. Okay, der Gefährtenfähigkeiten bauen. Er hat die Fähigkeiten deiner rekrutierten Gefährten. Okay. Ja, dann verlassen wir mal das Lager, ne? Ach, jemand mit einer Quest. First girl leaves, his letters won't turn up. Hello. Gelardi. I'd heard a godlike had come to Paradise. Oh, hey, Sansa. Comes on a little strong, that's all. He doesn't bite. But to meet you, what an honor. Who is your patron? Were you drawn to this place? Ho ho! So you are familiar with my work. It's a pleasure to meet one as cultured as you. It was arduous work, but I couldn't have done it without help. Speaking of which, listen, you haven't been to the wilds east of the city, have you? I assume that's a no? Then have you seen a cartographer in the area? A human, about my height. He must have gone farther than I thought. His name is Girmund. He's my assistant, and I'm worried about him. I sent him to map the eastern wilds. I knew it would be perilous, but it's been a long time since he's written, even for him. Cartography is not for the slight. It requires a certain initiative.
You know how many so-called adventurers I've saved out there? It's an intrepid occupation. 3, this month. As I said, if you find him and bring me his map, I'll be glad to pay you for it. I may even have more work for you. When he last wrote, he was mapping the eastern ruins. Take the letter. It might help. If you find him, bring his work to my shop in Paradise Town. You're welcome anytime. I have quite the assortment of curios. Maybe you'll even buy one of my maps. Gesuch Sansa. Besitzer von Sansas Handelskontor hat seinen Gehilfen Gamon als vermisst gemeldet. Er soll sich in der Wildnis von Dämmerküste aufhalten. Auf die Rückgabe von Germons kartografischen Aufzeichnungen wurde eine Belohnung ausgesetzt. Unten steht seine letzte Korrespondenz. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort erhalten soll. Sansa, ich freue mich, berichten zu können, dass ich es unbeschadet nach Aschasand geschafft habe. Ich glaube, wir haben die Strecke überschätzt, die wir gefahrlos erkunden können. Allein mit den Banditen, denen ich auf der Hauptstraße begegnet bin, können wir eine ganze Expeditionstruppe bewaffnen. Ich habe fast mein ganzes Geld ausgegeben, um mich aus Schwierigkeiten freizukaufen. Und ich habe mich immer über die Prinzipi beschwert. Nie wieder. Egal, jetzt bin ich hier. Schlage das Lager hier in der Höhle auf, während ich die Ruinen erkunde. Ob es unter den eigensinnigen Bewohnern von Paradies wohl jemanden gibt, der sich mit toten Sprachen auskennt. Wie nennen wir die Alten überhaupt? Gottlos? Das ist kein besonders guter Name. Denk mal drüber nach, ich schreibe es dann auf. Ich hoffe, ich notiere keine Flüche. In bester Stimmung, Geheimhund. Okay. Well, that's our marching orders then. Okay. Wo ist er denn? Ach, guck mal da. Es gibt Kopfgelder nur verfügbar. Ah. Das ist interessant zu wissen. Aha. Und der ist irgendwo im Osten? Naja. Dämmerküste. Die Dämmerküste ist ja hier, auch im Osten. Ja, und Dietrich. Dietriche sind auch gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier hoch. Ich glaube, ich muss einfach hier hoch. I think. Venture past the palisades at your own risk. There's no guarantee of safety out in the wilds. Okay. Ich bin Magier, ich weiß schon, was ich tue. Beautiful view from these cliffs. Real long way down, too. Ja. Oh, da ist was. Komme ich aber nur auf dieser Brücke. Oh. Wie war das nochmal? Welche Taste war das denn? Ich glaube, ich muss nochmal die...
Bewegen, Sprinten, Parcours, ducken. Ach, war ganz normal Kreis. Ah. Quiet as the depths. Zarps. They may be small, but they'll overwhelm you if you're not careful. How'd you do that? Ah, der Hype da hinten. Left flank! One for you! Ah. That's one for us. This is the Hangit's place, or was. It's the Zarps now. Ja, wenigstens noch angezeigt, ne? Auf der Meta finde ich eigentlich ziemlich cool. What's that Zarp doing out here all by himself? A friendly Zarp. Don't see that every day. Of course, you don't see them fighting their friends every day either.
I don't speak Zarep, but it definitely answered you. I agree. He's not hurting anyone. What made him come this way, though? Ich lasse ihn mal in Frieden. Der tut ja nichts. Unseen, unheard. Show me what you got! Next one's mine! Speer. Ja. Fähigkeitenpunkt erhalten. Es ist wieder passiert. Als ich heute meine Suppe aufwärmte, hörte ich das gleiche Kratzen. Tatsächlich draußen war der Sauerab. Ich zog meinen Stuhl vor die Tür, aber er versuchte nicht durchzubrechen. Er wühlte nur im Unkrautbeet herum und starrte mich durch das Fenster hindurch. Was will der belästigende Sauerabs Gestande immer so? Schlimmer noch, warum fühle ich mich manchmal versucht, ihn hereinzulassen? Ich frage mich, was, wenn er nur neugierig ist? Was soll ich das schon schaden? Ich kann ihn nicht verhungern lassen. Was denke ich mir nur? Dieser Ort hat mir den Verstand geraubt. Anything juicy? Maybe it has something to do with that wall painting in the other room. Let's check it out. Ach, der Zauberstab. I'm no art critic, but I've never seen a mural like that. Looks like an elf and Zarep holding hands. What do you see? Why don't we ask Tehangan about it? It's her house. She ought to know something. Ja. Kann man ja machen, ne? Ach, guck mal einer an. Die kriegt man so freigeschaltet. Ja, gut. Ich setze kaum die Fähigkeit ein.
Soll irgendwas sein. Oder ist das unten drunter? Was ist denn für die... Okay. Ah, der Part ist jetzt eigentlich schon vorbei. Die Rohre könnte ich. Wenn ich Nadelholzast bekäme, könnte ich das hier noch erweitern. Ein Paradiesleiter möchte ich gerne noch behalten. Nice. Kann ich hier auch einfach verkaufen? The living lands are heading out to the you. God. Come on. You're not still mad about that. All right, no. I knew. I'll let you think that. I don't mind him. Eine Schatzkarte. Das möchte ich gerne haben. Schatzkarte. Aha. Ja, das interessiert mich schon. Edel. Ja gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Und dann gehen wir mal die Quest hier ab und dann schauen wir uns dann mal weiter um. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.